Okay, folks, welcome to Bo TV Prime Time Show. Karibu. Tuko live, broadcasting all the way from Virginia, the United States of America. And remember, today's show is broadcasting on 4 platforms at the same time. That is the Bo TV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, Bo TV Facebook page, and my private page on Facebook at Nelson Mike Madam Morioki, and on Twitter at Bo Television. By the way, Karanja, leo tuna go heavy. So today's show is broadcasting on 5 platforms. Sisi ndio wengi. Watu wameanza kuingia. I can see Never Late, Moses Kokach saying haro. Mr. Nelson, Mr. Karanja, thank you very much. Karibu Karanja, jintroduce. Sasa umekuwa member hapa, salimia watu, ambia watu uko wapi, alafu tuendelee. Okay, kwa majina naitwa Jackson Karanja, nimetoka Saidia Elementaita Nakuru County. Tumekuja at least tuweze kuelimishana na tuweze kusaidiana. Kwa hii ulimwengu huwezi jiweza ukiwa peke yako, mpaka mshikane mikono. Hapa bibi yangu alikufia Saudi Arabia, ndio najaribu kung'ang'ana nipate nani akapata usaidizi. At least aweza kurudi Kenya. Pia tumzike, maisha yaendelee. Talk about bibi yake amekufia Saudia. That's a picture. Our sister Hannah Njeri, ambaye amekufia Saudia. Karanja amekuwa hapa the whole week. Tumeongea, tumediscuss, tumejaribu kuona njia za vile tunaweza tukasaidia Karanja. But tonight's broadcast is a special one. Why? Because tonight we're making yet again another personal appeal to the governor of Nakuru County, Susan Kihika, akuje aingilie hii maneno, aone vile anaweza akasaidia Bwana Jackson Karanja, watoto wake who have been left behind. 3 children that are all now under the care of their dad. Ukiangalia kwa screen, we have the topic of the day. What killed Hannah Njeri in Saudi Arabia? Governor Susan Kihika, please help this family. Dennis Robson tuned in, saying, to my link. Dennis Robson, do you want to join the show? Kama taka join hapa, you can join. Then again, I think what they mean, nimeelewa. Angalia kwa screen, I'm going to put the number for those who like to help the family, those who like to help Jackson Karanja. The contact number is on the screen. The M-Pesa number is on the screen. And we will tackle this subject in details yet again. Kumbukeni, broadcast ya leo is dedicated to the family, Jackson Karanja, the 3 kids. Na leo tunataka the governor wa Nakuru County, Susan Kihika. Kama kuna mtu ambaye anamjua personally, or maybe her page, maybe her platform, tag her on Twitter,
because this family needs help. Mamake Jamal, angalia kwa, nita invite another guest hapa. Angalia kwa comments. That's the link. Mamake Jamal is also the other lady. Ni Mkenya mwenzetu ambaye alifungiwa jela Saudia miaka 2. Back in Kenya, she wants to join us. Aongee pia atuambie yale alipitia, mbona alishikwa, mbona alifungiwa miaka 2. So Karanja, topics ni mingi. If you're new here, do me a favor. Like, share, and subscribe to this channel as we continue to grow. Remember, this broadcast is being live streamed on 5 platforms. VoTV YouTube channel, the Nelson Mike Podcast YouTube channel, the VoTV Facebook page, my private page at Nelson Mike on Facebook, and on Twitter at Vo Television. Karanja, naona our sister yuko hapa. Finally. Mamake Jamal. Yes. Najua umekuwa na shida ya technology. Leo umetujoin. Wallahi tu ni ngumu kwangu kuelewa. Sijui ni masomo nilikataa kusoma. Kuna wasiwasi. Mamake Jamal, salimia watu before uanze kupata shida na network tena. Salimia watu na uambie uko wapi. Habari zenyu, mimi niko Nairobi pande za utawala. Utawala. So, tuanzie na story yako. Jackson Karanja kaa hapo ndio usikie maneno. Mamake Jamal ulienda Saudia kufanya kazi kama domestic worker, lakini ulipata mengine. Ulipitia mengi up to the point ambayo ulifungwa jela for 2 years. Tuanzie mwanzo. Ni nini kilifanya utoke Kenya? Niko na mtoto ambaye ni mkubwa na wazazi wangu wajiwezi, wako na shida ya kupata mapato ndogo, pesa ya chini. Alafu ile umepata mtoto kama single mother, tuseme, sitakuongelea kuhusu baba mtoto, ni siku nyingine. Sasa maisha ilikuwa ngumu, mimi nisomeshe mtoto, nilishe kabidi, nikaona nimehustle sipati pesa, siwezi peleka mtoto wangu shule. Nikasema hebu acha nijaribu kwenda Saudi Arabia. Nikaondoka, nikaenda mpaka Saudi Arabia. Uzuri na ustage kujua, agent ambaye nilipata sikuwaijua ofisi yake, sikuwaijua ni wapi anafanyia kazi. Ilikuwa tatizo sasa mimi kukutanaga na agents, nakutana tu katikati ya town. Ananiambia kuja mahali fulani, leo nachukuliwa fingerprint ya passport. Unaona? Mimi sikubali kwa sababu sinataka kazi na nataka pesa. Nikasema it's okay. Ananiambia hata sasa nini iko safari, ananiambia chukua hiyo 200 utakuja naye next time. Hivyo. Mpaka passport ikatokea. Hiyo time yangu it was 8 years ago. That was 8 years ago, not like now ati watu wakichukuliwa wanachukuliwa na maofisi. That time ulikuwa ukishuka airport mdosi wako anakuchukua. Lakini wakati nilitoka hapa na agent akanipeleka airport, nikapanda ndege, nilishuka. Passport yangu nilishikia hii Kenya Airways hapa, hapa Kenyatta. Yani niliona tu hapo na tickets nikipeana hivi ndio ilikuwa last for na passport. Not like now watu kusafiri Saudi Arabia, some of them wanapewa igama ni kama ID ya kazi na passport. That time yangu nanyang'anywa, uruhusiwi kukaa na passport na ID, madamu anakunyang'anya. Mimi sikuwa nataka passport sikuona, nikaenda nikashuka airport ya huko Saudi Arabia, nikachukuliwa na bosi yangu. Bosi yangu akanichukua, kesho yake unajua alinyang'anya simu yangu ya Kenya.
Wakaniambia simu hii hapa haufai kutumia. Ukitaka simu uniombe mimi nikupigie kutumia simu yangu. Mimi sikuwa na tatizo, sinataka pesa. Nikamwambia sasa simu yako nitakuwa natumiaje? Niambia credit lazima ununua credit na pesa yako unaleta tunakuwekea kwa simu yetu. Nikasema it's okay, no problem. As long as utakuwa na tumbaya kwa nanunua credit. Huyo mwanamke Mwarabu alikuwa na mimba ya 4 months, of which nilikuwa naogopa kwa sababu mwanamke ako na mimba na unajua atanidharau, atanipiga, atanifanya vitu vingi, lakini haiku happen hivyo for the beginning, yani mwanzo. Nilikaa naye mpaka akajifungua kwa miezi kama 6 na kujifungua baadaye. After kujifungua for this 6 months mamangu alikuwa nikikosa credit mama anapiga simu, anapewa simu tunaongea. Lakini after amejifungua mamangu akipiga simu aniambia leo mamako amepiga simu chukua simu. Mimi nikipiga unajua mpaka mamangu alidevelop diabetic na pressure. Sasa mamangu ni mgonjwa ile hali mbaya vile nilimwacha. Kita tu akipiga simu akinikosa anashangaa Saudi Arabia, si unajua ukisikia tu story ni kukufa. Anashangaa 1 week anapigia mtoto atoe simu, mbona 2 week mbona atoe simu. Mimi nikakasirika. Moja nikapanga vitu zangu nikasema mimi nataka kwenda nyumbani. Akanibembeleza kwa sababu ako na mtoto mdogo, nikaenda yeye nimlelee mtoto. Sikuwa na tatizo. Nilikaa na huyo mama mpaka mtoto akafika kama 4 months. Kabidi nijibe nje kwa sababu nyumba nilipeleleza nikaona ziko karibu na barabara na kuna duka. Nikavaa buibui nikaenda nikajua simu nikaficha na line ya Zen ya huko na credit. Maana imefika mahali kanipea simu yake. Na hiyo ilikuwa inanifusha moyo. Alafu nilikuwa nimezoea kumfunza watoto wake vizuri. Unaona mimi nimefika Saudi Arabia sielewi Kiarabu. Au nielewi Kiingereza. Sasa ule mtoto ndo nacheza naye kielewa Kiarabu akijifunza Kiingereza. Hiyo ndio tulikuwa tiki wanafurahia kidogo. Lakini mambo iliharibika. Sikuwa ni kemboi. Ilikuwa nimalize contract nirudi niende nyumbani, lakini ilibidi ni kemboi. Maana ilifika to an extent Mwarabu ananipiga. Ukiwa kwa hiyo nyumba ya kwanza. Contract. Mimi siwezi pigana tu kiniona hivi mimi ni mkubwa, mimi napigana mbaya mbovu. Lakini nilikuwa nahofia naambia kiume au Arabu tu ukiwashika hivi mkono wa kitani red unaingia jela. Naogopa. Nikaingiza baridi. Nikasema sasa nikipiga Mwarabu ninge jela na mtoto wangu na wazazi wangu si ndio watakuwa wagonjwa zaidi. Mimi nikasema hapo. Imagine nilikuwa nasimama hivi ananipiga na kitu ya first akaanza kunipiga. Mwanzo mimi sielewi Kiarabu. Ananichukua mimi na familia yake tunaenda nje kama baharini kama beach hivi. Kazi yetu ni kututuma sisi kufanya kazi, leta chai, leta kahawa, mimi naleta. Na imagine alikuwa ananitusimbelea familia yake mnyama, punda. Mimi sielewi Kiarabu. Mwenye aliniambia hivyo kulikuwa na msichana wa kazi hapo amekaa nao, amefanya kazi Sudan wanaongea Kiarabu. Sasa alikuwa anaelewa ile. Kumbuka huyu Mwethiopia pia huyo msichana wao hajui English, mimi sijui Kiarabu. Lakini tunaongea na sign tunachora. Akaniambia unaelewa kitu yenye hao walikuwa naongeaga tukiwa huko nje. Nikamwambia akachora chini akachora. Aliambia hivi ni wewe wanakwambia punda. Nikasema mimi natukana punda juu mnyama hewana juu kumara ma sijui ndio jina gani hiyo. Mimi nikakasirika. Mnanipata? Yes, Nakukia. By the way, let's welcome my brother Edgar Odhiambo. Edgar Odhiambo alikuwa hapa jana. Welcome to the broadcast. Right now we have our sister Mamake Jamal ambaye alifungiwa Saudia for jela for 2 years, and she's telling us her story as we proceed. Let me give a shout out to Joyce Valeria, Susan, saying hello, Mr. Medano, and Brother Karanja. So today's show, our brother Edgar Odhiambo, who is a freelance journalist, Jackson Karanja, ambaye bibi yake amekufia Saudia, will continue covering the story.
and mamake Jamal is right now on the spotlight akituelezea yale alipitia akiwa Saudia, having served 2 years in a Saudi prison. Okay, mamake Jamal. So wakaanza kusema ulikuwa unatukanwa, ulikuwa unafanywa mambo. Endelea. Sema next time sitakuwa nitoka na wote, kama itakuwa ananitukana mbele ya familia yake sitaweza. Itabidi nifanye kazi nyumbani, nifanye kazi za nyumbani. Hata nikitoka Kenya kuniambia mambo ya kutoka nje, nilikuwa nafanya tu ile turo yangu nzuri. Naona nimeacha mtoto wangu mali tu iko, acha nifanye mtoto, yani vitu mzuri ndio Mungu anilipia nyumbani. Unaona? Okay. Anapiga kama mkumi huku kwa mgongo. Yela nakataa. Unaona? Sasa kama ile simu kisiri, hakuna mtu anajua. Alafu room yangu wakati ya winter AC zote amezima, mimi nalala na baridi. Mimi na choo yangu haina kifunguo, of which hata nikiwa navaa anakuja anaingia tu anafungua. Wakati ya sama AC pia inaharibika, kama kingine hamezima, siruhusi kwa na nini na AC. Inakuwa tatizo mimi kwa na AC wakati ya sama, hata joto inakuwa mingi. Lakini sasa unapata hata hajaninunulia sabuni, hata ukimpea pesa umwambie basi ninunulie hata Rexona, joto ni mingi hataki. Utasurvive aje kwa room? Unafaa ulale uamke asubuhi kazi na ina AC na kuna joto ile joto. Inabidi nilale kama funguo nikilala. Sasa nakumbuka room yangu haina kifunguo. Wakitaka kitu badala wafunge mlango wananifungulia hivi, wananipata uchi. Ni room nimelala yangu. Kitu yenye nilifanya nikatoka zaidi, alikuja akajua ile simu ambayo nilienda kununua nje. Akapata hiyo nimeficha. Ananiambia hiyo simu umetoa wapi? Sikumwambia nimeenda kununua nje, nilimwambia wakati nilitoka Kenya ilikuwa na simu 2 lakini ulipata moja ukachukua. Hii ni yangu, hii nyingine zote nilitoka nazo. Akaniambia na laini ya wapi? Nikamdanganya ina laini, maana nilitoa haraka. Sasa hapo tukawa tunaminyana, tunapigana. Can you imagine you used to box in the middle? Hivi. Yes, ya mgogo. Nimwambia, "Ni mnapotana kazi. Leo ni wewe uchukue simu basi. Lakini mimi na wewe tupigane. Ukitaka nipige ndio ulete siju bunduki." Mimi nilikuwa mrude by the way. Sikuwa nimenyamaza hivyo. Hakuweza kuninyang'anya, maana pia mimi nimshinda nguvu, lakini alikuwa tu ananipiga. Hiyo ilikuwa ni kama nimemaliza sasa 1 year and a half kwa hiyo nyumba. Nataka dunia kuna hivi. Najua historia yako ni ndefu sana. Najua hii story ni ndefu sana. Tufanye hivi. Mbrada ndio jambo iko hapa, ambaye amekuwa kwa airport hii wakati Dana Chepkomea alifika Kenya, ambaye alipitia deportation, na pia jana wakati Nelly Chalagat alifika airport. Wewe my sister mamake Jamal ulifungwa na ukafungiwa jela miaka 2. Let's do this. Nataka utuelezee. Najua again, nitaendelea kuinvite hapa as we even the next day. Sasa hii ni interview yako ya mwisho. Nataka utuelezee A, mbona ulifungwa, na B, maisha utuexplainie vile maisha ilikuwa pale ndani kwa sababu nilipata ujauzito
hiyo story tutaisemea kule baadaye. Sasa nianzie mali nikaenda kujifungua. Nimeenda kujifungua kwa yote, sina rafiki, sina baba mtoto, mimi peke yangu. Hospitali wakaniuliza ni nini passport iko wapi, nikamwambia sina. Igama iko wapi, nikamwambia sina. Nani amekuleta, nikamwambia nimekuja peke yangu. Na kwa sababu mimi najua mtoto wa kwanza nimezaa na operation, sasa ilikuwa ngumu kujifungua kwa nyumba. So nikapeleka hospitali. Hapo ni uzuri tu kitu nilipendea government yani hiyo hospitali hawakuniacha ati niumwe ndio waniite polisi. Nilikuwa na expect labda mimi wataniacha niumwe alafu ndio polisi, but mimi walinihudumia. Sasa nilikuwa na uchungu sana. Maji ilibreak kwa nyumba. What was so confused, I know the background story. So what happened is Karanja, Edgar Otieno, those who are watching, at one point mama Jamal alipotea kwa hiyo nyumba, akaanza kufanya kazi huko nje. At one point akapata Mkenya, at one point akapata mimba. That's what she's talking about. Okay, na hii mimba ambayo alipata ilikuwa ni Mkenya. Na huyu jamaa Mkenya, wakati mamake Jamal alipata mimba, Mkenya akamruka. So that just for those who are watching who are confused, sasa hapo ndipo tunaanzia. So what happened is mamake Jamal alikuwa Saudia, akapatikana akona ile mimba. Saudia hauko supposed kupata mimba kama una marriage certificate. Ni ukweli mamake Jamal. So that was the condition. Akashikwa akawekwa ndani. So tuanzie hapo. Umepelekwa kuanzia kwa vile ulipelekwa kwa mahakama na vile uliambiwa. Polisi kanipia usipotuambia ukweli baba mtoto mwenyewe utakunyang'anya mtoto utaenda naye. Mimi nikaogopa, nikaambia baba mtoto acha ndio hii hapa, kazi anafanya hapa, namba ndio hizi, nikapiana kila kitu. Lakini najua sisi Afrika tukijifungua watoto wakiwa wadogo unakaa kama mzungu. Umeelewa? Lakini ikifika time ana change color yake, ukimnyoa nywele za kwanza color inarudi Afrika. Imagine walinishuku wakaniambia, wako polisi akashika simu. Kwa nini mtoto baba ni mweusi na mtoto ni mweupe? Umeona? Mimi nikawa nashtuka. Mpaka nilikuwa nalia hata sijali ile operation niko nayo. So after 2 days, sasa ni 4 days, nikakuja nikachukuliwa. After nimekaa hospitali nasema umedischarge. Sasa madaktari wananiambia unaweza enda. So naweza enda lakini sina mtu kunilipia bili. Natokaje? Mapolisi wakaona, waliitwa baadaye, kama waliona huyu amekaa hospitali, wacha tumuende. Ndio walikujia, nikapelekwa police station 2 days. Hizo video na picha ilikuwa nafunga sasa, nararua nguo yangu nafunga makaratasi na pia polisi. Nilikuwa na 50 bob ya Saudia. Naambia polisi mtoto wangu ana diaper yenye nimetoka nayo hospitali imejaa mkojo na choo imejaa, ninunulie diaper ni change mtoto. Najua for 2 days nilikaa police station, hakuna maji, hakuna chakula. Naenda nikiingia kwa hizi magari za police station kama napelekwa kama kwa kitambulisho kunaitwa kwa kitambulisho na bill na passport na kitambulisho jawazati kwa Saudi Arabia wanaita jawazati. Wakinipeleka jawazati kunipiga ndio wajue koti yangu kama ni lini niingia Saudia. Ndio naokotazia machupa za gari najaza kwa chupa moja naeka kwa bag ndio nini. Ninaambia mimi niko na njaa, napiga mlango kwa chakula for 2 days, siku ananyonyesha mtoto. Kukakuja Mwarabu ameshikwa jela, kuna mtoto wa 3 months, kama Mwarabu wa Yemen ama sijui ni Suria, ni tofauti, si Saudi. Akaniambia mbona mtoto wako analia? Nikamwambia sina maziwa, mtoto ana njaa. Imagine alikuwa mtoto wangu akamnyonyesha that night na akatolewa after 1 hour. Nilibaki hapo nikigonga mlango nipe chakula, nijifungua, nimefanya operation, nina njaa, sinataka mtoto. Hizi nyonyesha kwa sababu sina maziwa.
mpaka wakati waniingiza jela sikuwa na daipa, mpaka niaba ni kama na investigation na ninahojiwa sasa mambo yako au na wewe unaanza huko unahojiwa si hao wanakuta bali nikapelekwa hojiwa, nikamwambia mbona unanitatu huko kwa police station, mtoto wangu anadai sina maji wala chakula. Sasa hizi gari ndio nakuta chupa za zile maji nusu zenye watu washakunywa ndio nikunywe, at least nikikunywa alafu nisema tena maji. Unajua huyu wa niaba aliniambiaje? Ati don't worry, ukienda huko jela utapata diaper. Instead hata nasema nimebeba mtoto na mtoto nimebeba police station ngoja wani karatasi nimerarua nguo wamekataa kunipea diaper. Mimi wamenisema chakula kazi kuzungusha tu na manyororo kwa mguu na nimebeba mtoto na niko na operation. Sasa hata kusema kitu niko naye sina nguo ya kuchange isipokuwa tu buibui ni nyeusi, kule ingekuwa imechafuka kila mtu ningekuwa natembea ningekuwa naona tu ile damu ya uzazi. Wamekataa kunipea mpaka sina. Unajua siku moja nimetembea hiyo siku ya pili tumeitwa peleka mahali wanaume wako nyuma yangu mimi niko mbele yao, mimi ndio nilikuwa mwanamke hadi kaanguka kwa sababu sina na imagine Mwarabu wako hapo. Mimi sikuwa na tatizo, nilisema bora nitakuwa na mtoto wangu, hakuna mtu atachukua, hakuna shida. Kitu ukitaka waninyime chakula itoke. Mpaka nikaingia sasa jela. Jela ni mgeni, alafu naogopa. Ulipelekwa jela wapi? Kwa Dama. Sikupigia mamangu simu, alafu kuna huyu Mswale. Huyo ni mwanaume mbaya kabisa, ndio mwenye kabisa aliharibu kila kitu. Huyo mwenye anasema juu embassy ya Kenya, anasaidia watu huko Dama. Huyo kabisa ndio aliharibu kila kitu. Juma. Aliniambia Thank you. Ndio unamjua. Yeah, I know. Juma. This Mamake Jamal, just again for the clarification, Mamake Jamal alihukumiwa miezi 7 jela. So that was the initial sentence, 7 months. Lakini ilibaki spent 2 years in prison. As we proceed, I'm going to give you 10 more minutes. Lakini nataka kuna vitu ningetaka to make sure to explain here. Ulipofika pale kwa jela ulipata Wakenya wengine? Yes, lakini Wakenya si wengi, ni mimi tu niliingia peke yangu, lakini hawana watoto ndio walikuwa wengi wenye wako wana watoto, lakini kwa watoto ni peke yangu ndio nilikuwa Mkenya. Nilikuwa na wamefunga kama 3 months, lakini washamaliza, lakini hawaendi nyumbani. Ukimaliza kesi yako ni nini? Hata niko na 3 months Saudi Arabia na hapa jela 3 months. Kiarabu sielewi, ile bishana na Mwarabu kidogo tu visa, akasema nimemthreaten kumuua, ndio maana nimekuwa jela. Ndio wa Kenya. Walikuwa nakupatia zile vitu ambazo ulikuwa unahitaji, vitu kama diapers, chakula, baby food, all that stuff. Ilikuwaje? Nilipo kama nililetewa diaper, nililetewa maziwa, na Cerelac. Hapana, mtoto kwa mdogo wa Cerelac mpaka afikishe 6 months. Nilipewa hiyo ile ya kwanza, nilikuwa nani after nimepiga mlango. After nimegonga hivi mlango, ninaletewa kama wataki kurudisha, wataki kurudisha, lazima nipige kelele. Kama hizo piga kelele nilipewa mimi. Nyama zaidi jela niliona
Okay. I know you're okay, that's one of the kids. Uone ulipata ukiwa kwa jela. Anaitwaje? Anaitwa Gift. Anaitwa Gift. Gift. Connection yake si nzuri sana, but anyway, let's try to wrap it up. Okay. Mamake Jamal, ulikuwa ukae pale for 7 months, ulikaa for 2 years, ulikuwa unapigia majamaa wa embassy, umetuambia hakuwa na respond, hakuwa unakuja kuangalia kesi. After 1 month ndio nikaambiwa tumekufunga miezi 7. Nikauliza makosa yangu ni nini, wakaniambia umepata mimba na bila kufunga ndoa huna marriage certificate. Na kama ungekuwa na marriage certificate sawa, lakini kwa sababu una tumekufunga. Nikauliza miezi mingapi, wakaniambia 7 months. Nikasema najua 7 months nitakuwa nifanye mtoto akiwa na 7 months, nijipe shughuli zangu ama Okay, the thing is the only Mamake Jamal, your connection, uko na problem ya connection mbaya sana, na kuna echo ambayo inakuja kutoka kwa hiyo simu yako ambayo inasumbua kusikiza, but tutafanya hivi. At least hata kama nilikuwa nimesema leo, hata kama utakuja for 5 minutes is fine. Tutafanya hivi. Hii story yako nataka tuifuatilie. Nitakupigia simu after show ya leo. Alafu there's something napanga tutafanya kwa ground kwa sababu kuna Nairobi. Si ndio? Uko pale Utawala. I think we can reach out. Edgar, what I'm planning is I'm planning with my team. We can pay her a visit and then we can do a full interview on the ground. Yeah, true. That's going to be the best approach. But anyway, Mamake Jamal, thank you very much. Nataka tuingie turudi kwa historia leo. Topic leo itakuwa again our brother yuko hapa, Jackson Karanja, the wife, bibi yake ambaye amekutia Saudia, as we proceed to make a public appeal as we continue applying pressure to make sure that the governor of Nakuru County, Stephen Kihika tafadhali, aingilie hii mambo. We'll check on that. Mamake Jamal, I'll contact you after the live stream. Now, let's go back here, wanaume. Mzee Karanja, Edgar Odhiambo, we've been having yesterday, baada ya jana, my phone was beeping left and right. Now, kuna video ambayo, I'm going to play that video of a man anaitwa Njoroge. Alipatiana statement yesterday. These guys are the leader of ASMAC. Yes, Josephine. Josephine alikuwa kwa airport. You guys were at the airport, but then there's another guy called Njoroge. They work together. They're like the yin and yang of ASMAC. And that guy made a statement that really was so provocative. And I want to look at it again because folks on my Facebook, I'm telling you, give me 1 second. This guy made a statement. Na hii statement ilikuwa ni about vile wanawake wanaharasiwa Saudia. Let me play the video. When she gets problems, she starts complaining. I was harassed. By who?
Was this person one who brought you inside Saudi Arabia? No. The answer is very easy. If this is the not person who brought you, then why you complain when you come back that you are sexually molested by your boss? Which is this boss? Saudi Arabia, they have their beautiful ladies. They don't need our ladies. They need our workers. Let us be open and let us be truthful. I have stayed in Saudi Arabia for 10 years. I know the cash down and the up. Let us speak the truth. Hata nyinyi mumesomesha mameidi wenu ndio wakuja kufanya kwa nyumba yenu. So let us be realistic actually. Yeah? Before we come to crucify Saudi Arabia and that they are doing slavery, let us ask ourselves, how can you pay for a slave to get a passport? You pay for a slave to get this and that and even schooling. So we should encourage our people to have discipline. Let me come back. Wacha nilete jeshi. Let me bring wacha nilete jeshi. Mungu anisaidia kudamaza. Now, these are the kind of people we're waiting for to help us. Edgar. Yes. Go ahead. You know, there's something, you know, when I look at how this person is communicating, ni kama mtu hajaenda shule. Like, he has nothing. Like, totally, that person. Sometimes hata nimedhani yako mentally challenged. Do you see? Sometimes ako mentally challenged because somebody cannot just come from nowhere alafu anaongea mtu mkubwa kabisa. That person seems to be aged. Ni mtu ako aged. Mtu anafaa kuwa amekomaa, you see? And the way that person is reasoning, like totally ana reason tu kama mtu tu ameokotwa tu mahali and being given a, you know, being given a cheo fulani tu, and then, you know, the kind, you know, how that person is reasoning totally, I don't like. Mimi nimempea zero. Nah. Zero. Because you cannot tell us. Karanja, uliwatch your clip. Hii wacha nikwambia, Facebook, pale kwa Facebook page yangu kumewaka moto. Sasa kusoma comments kwa sababu tutafungiwa YouTube asubuhi na mapema. But ukisikia vile anaongea, alafu let's actually be realistic. Edgar, you're here. Karanja, you're here, and those who are watching this today's show. Alafu tuko hapa, we have another case where the wife of Karanja amekufia Saudia. Karanja, hebu tuambie how you felt when you watched that video. Hiyo video kwanza ni ya kuudhi kwanza, cause hiyo mzee amekomaa na akona watoto wakubwa. Kitu ya kwanza akona watoto walikenye mabibi wetu wanaenda huko Saudi Arabia. Kama bibi yangu amekufia huko, ni kama mtoto yake. Hata hiyo mzee ni mtu amekomaa. Alafu hapo kuongea ati aseme ati wako na wasichana warembo sana huko. Kama wako na wasichana warembo, mbona wanaenda kuwarasi wasichana wetu huko ki? That's harassment. Karanja, there's one statement, the one that ile ilifanya blood pressure yangu ichape 676. Aliposema Saudi Arabians have beautiful women. They only need our women as workers. Edgar. Yes. Let me actually break this thing for you technically. Number one, ASMAC. ASMAC is not a government organization. So ASMAC is not the National Employment Association. This is a group of clowns who've come together who are actually own agencies, but they always act like they are doing something helpful. And yesterday was actually the best day. Kwa sababu, najua Njoroge, najua Josephine Muriuki. Tuanzie hapo. And let me bring you back to this when I was dealing with kesi ya Beatrice Waruguru. Yule ambaye nilisaidia ndio mwili yake iachiliwe. I remember. 1 year.
Mamake wa Ruguru alipiga makelele akalia for one whole year azike mtoto wake, walikuwa wamekataa kumpatia mtoto. And these two people, Njoroge and Josephine Morioki, are the ones who came in the picture and destroyed everything after I put in the work. Mungu anisaidia kunyamaza. So, but kwa wale ambao wanatazama hii kitu, ukisikia jina ASMAC has nothing to do with the government. Now, number two, again, this is a group of clowns who actually own agencies, and these are the cartels that we talk about when I speak about human trafficking. They will never, ever condone human trafficking, slavery, and also condone when our sisters are killed, wakiuliwa. They always say ni makosa wasichana. Wasichana wakiuliwa ni makosa yao. Wakiuliwa hao ni kemboi. Wakisema wanachapwa hao ni kemboi, wanafanya makosa, wanataka kufanya kazi. That's what they do. This week. Let me tell you something. I think I've interacted with this Josephine not only once. I've interacted with her in different occasions. I remember the case of Beatrice Waruguru. That's right. At that time, let me just give you an overview of what exactly happened during the arrival. At that time, I was not having that. I was around, but I was not that active because I was somehow, I feared for, fighting for people. At that time, nilikuwa na ile passion. I had that passion, I need to fight for this. I need to know exactly what happens to our ladies in the Middle East. So the moment I went there, I was like, sikukuwa karibu kabisa. I was like, I was recording the videos, but I was like, niko kando kidogo. And then I had her, just, was the one complaining. Anasema mara sijui nini, what do you want here? What do you want here? The family wamesema wataki. And the family were the first people, to look for media, informing media, to SAIDIA. I know even he reached you. The family reached you. They wanted the case. I was giving instructions from this table what they should do. Yeah, they wanted help. So when we are there, wakaanza kusema sijui nini. So it's like, let me just give you, tulienda hadi manyumbani, Yeah. We had a crew, like it was me, another lady from Kisii called Cyprian Oenga. Yeah. We were broadcasting that live here. Yeah, Mazishia Beatrice. Yeah. Yeah. So let me tell you something. Upon venye tulifika hivi, tulikuwa kwa gari, tukifika tu hivi tukapata tayari walikuwa wanatungojea sisi. They were waiting for us. Then they told us, we have been waiting for you. Mmekuja kufanya nini hapa? Yeah. So wakakuja wakatunyang'anya kila kitu. Let me just tell you, walikuja kutanganya kila kitu. And the person who was in charge was Josephine. Yeah. Josephine was the person who was in charge. Umekuja mahali haujui mahali popote. It was in Embu. You don't know anybody. Yeah. Then the moment mnashuka tu hivi, mmekuja mkanyang'anywa kila kitu. Our cameras, our phone were being taken away, our ID were being taken away, the ID for media were taken away. And then we were told, you guys are not going to record anything. That's right. And Cyprian, Cyprian, because she was a lady, she could not stand this. She had to run away. Akaomba leso akajifunika. You see? Yes. We were here. Now, like hata mimi nikakuwa stranded. I don't even know what to do. You see? Now my phone has been taken away from me. I have nothing to communicate, to use, like, to communicate with people, niwaambie ni hivi na hivi, you see? So ikaenda baadaye. So I had to still question them, why are you guys taking my phone? Irudisheni basi simu yangu. You guys, you want to record this thing, na familia wenyewe wamekataa msirecord anything. I remember. Imekataa. Now that family ndo walitupea direction mpaka tukafika kwa Boma. Yes. No. And by the way, remember, kuna kitu moja walisahau. Babake Beatrice Waruguru. Remember, there's something which I'm bringing out. The father of Beatrice Waruguru. Kuna vitu tumeongea, kuna vitu ataongea hapa. Jua itasimama. So, Josephine Morioki and Njoroge. Lakini waambie hivi. Sisi ndio wengi. Let me. Sisi ndio wengi.
And Edgar Odhiambo, let me actually rewind to what happened Ghana when Nelly arrived. Kwa sababu let me tell you something, Nelson. Let me just tell you something. Yeah. Before Nelly arrived at the airport, they did the first shot whereby I think Josephine and Salome, they did the first shot. You know, the first video they did, they were trying to explain, oh, we are at Jomo Kenyatta International Airport, and we are here to, receive Nelly from Saudi. We have done this and this. The first shot was explaining. They explained in the first shot. Even I told that person, you cannot upload this video if you don't have like exact information, because these are now cooked information. These people are trying to, cover up everything. You cannot come up and do this. When he showed me this first video, oh, Josephine was happy. They're waiting for we are waiting for Nelly Chelagat, because we have done this and this, and we are always there to protect our ladies working in Saudi. You see, so that was the first shot. That was the first shot before Nelly arrived. When Nelly arrived, now the chaos started. You see, yes. Now she was not even given that platform, to continue, covering up everything. In other Because words, after that, Nelly became mad and he wanted to, fight her. Kizeni, nyamba mna watch hapa. Karanja and the viewers. Salome and Josephine walikuwa wamekuja hapa wamejipandika makeup, ready, prepared to give false information. And now this is the beauty of journalism, and this is the beauty of something we call freedom of speech. Because like Edgar amesema, we have the footage. Josephine akisema, oh, sisi watu wa listen, and by the way, I don't want to be disrespectful. Next time, take a look at Taifa Mama ongea tu Kikuyu. Because the way they speak English, Kikuyu and English mixed together. But anyway, I don't want to get into that. The picture alikuwa anaambia watu ni ati vile wanashughulikia kesi sisi tukiwa ASMA. But I told you, Edgar, when I saw the video, nikakwambia, look at the body language. Number two, for those who are watching, and guys, we will bring this video out for you to see, because nime edit with hey, it's a movie. Akaulizwa ni nani alilipa ticket ya Nelly Chelagat. And she choked in the video. Amjaona but tutaonyesha, Karanja tutaonyesha. So she choked. Then she said ofisi ilishughulikia. Lakini alikuwa anajua tu kama Edgar Odhiambo wa there wakifuatilia. And when Nelly alifika kaanza kusema, my family imeuza vitu ndio tulipe Salome nitoke Saudia. Edgar, you're my witness. Yes. Even so the receipt, the confirmation of 150,000 shillings that was spent. This organization will never, ever side with the victim. Never. Never. Hata wakiuliwa, hata wakipigwa, hata wakifanya mambo, they will never. So what I'm saying is, I'm putting out a second and another public warning. ASMAC is an organization that is run by human trafficking cartels. And these folks, people like Njoroge, and by the way, can I show the video again? Can we play that video again? Let's play this video again.
when she get problems, she start complaining. I was harassed. By who? Was this person was one who brought you inside Saudi Arabia? No. The answer is very easy. If this is the not person who brought you, then why you complain when you come back that you are sexually molested by your boss? Which is this boss? Saudi Arabia, they have their beautiful ladies. They don't need our ladies. They need our workers. Let us be open and let us be truthful. I have stayed in Saudi Arabia for 10 years. I know the cashier down at the up. Let us speak the truth. Hata nyinyi mumesomesha mamaidi wenu ndio wakuja kufanya kwa nyumba yenu. So let us be realistic actually. Yeah? Before we come to crucify Saudi Arabia and that they are doing slavery, let us ask ourselves, how can you pay for a slave to get a passport? You pay for a slave to get this and that and even schooling. So we should encourage our people to have discipline. The question, how do you pay for a slave, pay the passport, pay, I mean, what is this guy telling us? Seriously? Hiyo ni kitu ya maana anafanya hapo kwa sababu kama unalipia hata kama unalipia mtu anakuja kufanyia kazi. But yeye anataka kuoneshana ati watu wetu ndio wako na makosa. Yes. Kama bibi yangu amecomplain mara ngapi? Nilikwambia bibi yangu boma ya kwanza ndio atoke, alipitia shida. Yeah. Na machozi kwa boma ya kwanza. Yeah. Kwa hiyo anasema sijui sexual harassment. Hizo ndio zimejaa huko. Yeah. Nasikia watu wengi wanasema ati bosi wako anakuletea wanaume kwa nyumba walipwe wewe na wanaume. Yeah. Hao wanaume wanakuja kulala naye ni Waarabu. Wanasema wako na wasichana. Mbona na wanawake wa Afrika? Wacha niwaambie. Edgar, let me tell you something. Not all domestic workers that are, are going to, the Middle East to look for this, to become a domestic worker. These people are not, these people have papers. We have people who have degrees, but due to unemployment in Kenya, lack of employment, the government is not even creating, employment opportunities for these people who are, these people who are learned. These people have, they have documents, they have degrees. That's right. Somebody who can, somebody is an engineer, he has done his courses, he has that, the degree, but still, because lack of employment pushes somebody, to go to the Middle East, just to look for an employment. And somebody here is complaining, talking about you what and what, oh, you don't pay for what, that kind of, that man, hata kuna mali tunaweza kaa na yeye bwana. Mimi hata nikamwambia tukiingia kwa meeting, yeah, hakuna tunaongea na yeye, hakuna kitu. Mimi namwambia tu. I remember, let me give you an example. Hata nimetoana nao mbali. These asthma crooks. When I rescued Faith, ambaye alikuwa amechoma mkono. Faith alikuwa kila mahali. Alikuja Kenya. Me, I was just getting phone calls. Hey, Nelson, we're going to book Faith for KTN. We're going to book Faith for Citizen. We're going to book Faith for... Faith was on every major network in the country. These clowns could not fathom that I'm here getting interviews from major networks and they're not getting any platform. They were begging me. I can show you, where is Eliab? Where's that guy called Eliab something? The guy was like, hey, for us to appear on the platform, we have to pay 125,000 Kenya shillings. How come you're getting all these interviews? You to hook up. And I'm like, hook you up. The reason why I'm getting this interview is because the stories are very authentic. This is exactly what's happening. This has nothing to do with finances. So I know the games they play. I know kila leo ni Friday, kuna pale they go at River Road, kuna kaotele kana kwanga hapo River Road. That's why they go to cook all the nonsense, all the shenanigans. And even that
the press conference you see this clown having, it's the same thing. They have like a clown hapo wanaweka microphone mbili. Which networks are those? Have you which networks are those ones? 2 microphones hapo alafu anaongea tu ujinga. Fact is, they will never ever side with the victim. Edgar, let me correct you. Let me remind you, because we have the footage. Remember the interview you had just finished, alisema aje, I just came back from where? From Saudi Arabia. Yes. And that one was a big lie, I think so. I've not done my analysis, but when I look at the way alikuwa anaongea, it seems like, you know, alikuwa anajaribu kusema tu, yani, you know, to clear up everything through the media, you see. But when you look, that's what they do all the time, and they fail all the time. So you see, Josephine was at the airport trying to act like I'm Holy Mother Teresa, and meanwhile, on the other hand, in Njoroge, the same organization, the same people, the same folks, is out there doing his complete verbal diarrhea damage. All I want to, again, I'll do it. Yeah, I remember there is this question that I asked. I think I asked Josephine. When you look at that interview, the last part, there is this question that I asked Josephine. We are having a lot of cases whereby our ladies are being mistreated. Meanwhile, when you report this case, I remember I reported a case about Giovera Agency Limited, you see? And the moment I went to report this case about Giovera Agency Limited, I found out that Giovera Agency Limited was operating under expired license, which expired on 12th of June. And during that time, I think it was on, 21st of July, and they were still operating, and their license expired on 12th of June, you see, 2022. And I had to confirm, with the NEA, the National Employment Authority. I had to confirm on their system. Yeah. Everything that I was doing, I was confirming. I think I was with the family of the lady who was also suffering in Saudi, and we had to write a letter. We had to write a letter. The family had to write a letter, and I liked what they wanted. What they wanted. The family, they wanted NEA to help them. To help them with. So I think when I wrote, when I checked at NEA, and they were asking me so many questions. Oh, who are you? What are you doing here? You are, and then I had to, tell them exactly nilikuwa nafanya nini. So nikamwambia simple things. Yeah, nikamwambia hivi simple. Nimekuja hapa, and the main reason why I'm here to help this my brother, because her sister is in Saudi, and she's not like ayuko sawa kabisa. Yeah. The brother wrote that letter, akasema zile vitu ambazo anataka sister yake afanyiwe. Anasema kwamba the sister was being tortured, was being mistreated, ananyang'anywa, apewi chakula ya kutosha. So tukaandika hizi vitu zote pale. And then tukimalizia tu, before I left that place, nikamwambia hivi, mimi akili yangu haikuwa mbaya kabisa. Na if I think that something is fishy somewhere, I always go for it. Nikamwambia, guys, if this system is working, I want you guys to check for me one thing. I want to check if this Giovera Agency Limited is operating under valid license. Right. Is it authorized by the government to continue operating? NEA, are you aware of this agency that I'm talking about? So they had to check for me on their system. They went there and checked on it, yeah? It was on the system. But lastly, before they closed that system, I asked them, just confirm for me, is their license valid? You see, when they went there to check on their licenses, they were operating under expired license. And what I want to tell you, Nelson, right now, hiyo agency ilifungwa. Yeah, Giovanni. Hiyo agency imefungwa kabisa. Naijua. Na shida sasa ni hivi, the moment ilifungwa, kuna wasichana ambao walienda Saudi na walienda na the same agency. Na sasa hivi hakuna venye wanaweza saidika. Huyu mwenye alikuwa ana manage Giovera Agency Limited, namjua kwa jina anaitwa nani? Anaitwa Veronica Karanja. She was the lady mwenye alikuwa agent kabisa. She was the
the person active hapo sana. I called her and asked her, ule msichana ambaye sasa hivi tulikuwa tunamuulizia, the victim ambaye alikuwa ni Sharon, alikuwa maeneo za Saudi. Naweza kuambia walimrudisha kwa ofisi. I have a voice note whereby akiniambia eti msichana simu inampea kiburi, walimnyang'anya simu. And I want to confirm to you, up to now, I don't know where Sharon is. The mom doesn't know exactly where Sharon is. The last video that huyu agent ambaye anafahamika kama anaitwa Veronica Karanja alinitumia that a clip, just a short clip of Sharon explaining herself, akisema kwamba niko kwa ofisi, nimefika saa kwa ofisi because I was fighting for her to, to be taken back to the office because I thought that through that office atakuwa safe, you see. Yeah. But then after that video, that's it. No. Yeah, let me tell you something. She confirmed to me, the person who confirmed to me that yeye ndiye ametoana orders wanyang'anywe simu ni huyu Veronica. Alikuja akaniambia vizuri. I have those evidence. Akaniambia vizuri eti simu ndio inampa nini? Inampa kiburi. Unaona? Wow. Simu inamfanya nini? Inampa kiburi. So we had to take the phone away from her because simu inampa kiburi. So I told her, I want to communicate with the lady, nitaongea na yeye aje. That lady has been assuming my calls. That lady and she doesn't know exactly what I'm planning for her because he thinks ako somehow above the law, anahisi kwamba yuko ako sawa kabisa. Meanwhile, you can see that nimenyamaza sana, yet ajui exactly what I'm thinking about, you see. Yeye anadhani kwamba yeye ndio anaweza sana. Jovera Agency Limited tunajua ilikuwa signed under jina yake, so we will go and check exactly what is the follow up of this lady. Amekuwa akifuatilia kabisa ama amenyamaza? You see? Yeah. So usually what they do, they keep quiet because they think that's the end of the road. As they keep on, remember, because the contract which the agency signs with the slave master is a 2-year contract. So let's say for kama saying Sharon wamefanya kazi for 3 months kwa kimeumana, and the same thing with Karanja's wife, umefanya kazi for 2 months, 3 months kimeumana. Ukienda ukisign contract sasa wakibadilisha nyumba, the contract doesn't go from the 4th month henceforth. The contract starts fresh. Yeah. There's something that, that is the question that I ask, niliuliza this Josephine. I asked Josephine, Sasa, if those people who are working with the same agency and the agency has terminated their contract or they have been shut down, what criteria are you guys going to use, to help those ladies if they can have a problem the other side at the Middle East? Which criteria are you guys going to use to help those people? If you guys, these companies are already, these agencies has been closed, you see? Yeah. Look at that interview very well. She was not even able to answer those kind of questions that I was asking. We're taking notes, and the way I'm editing the video, I'm actually putting comments on everything which she's saying. A perfect example, tuangalia bibi yake Karanja. Ile agency ilimpeleka Saudia. Karanja si imefungwa? Yeah, imefungwa. Hebu kwanza again akumbushe tena. Agency again imefungwa. Ile ya Saudia, it's another story. It's like it's 3 middlemen involved. Alitolewa hapa. Hebu tukumbushe tena Karanja vile hii story, what's the process ya hii agencies wote? Unajua kama kitu ya kwanza alipelekwa training na agency inaitwa Gloria. Yeah, hii Gloria ikampelekea Mwarabu. Huyu Mwarabu akampeleka na kampuni inaitwa Van Agencies, yeah. Kutoka Van, huyu Mwarabu naye ako na agency nyingine bado, hayuko kwa hii Van. Huyu Mwarabu ndiye mpeleka na hii kampuni inaitwa Van Agency. So there comes the third agency in play. Okay. Sasa hii ya tatu ndio sikumbuki jina yake because hiyo ni mpya, hiyo Mwarabu ako naye saa hizi. Yeah. Hizi mbili ziko under the Mwarabu. Van iko under Mwarabu. Yeah. Hii ya kwanza ni ya msichana anaitwa Riri. Riri ndio alikuwa ananipigia simu ananiambia bibi yako amefariki, na sasa kitu ya maana sasa kama kuleta mwili inatakikana 700,000 to 1 million.
That's crazy. Anakupigia anakupea ripoti bibi yako amekufa. Alafu at the same time wanakuambia unajika 700 million to 1 million to 107,000 to 1 million. By the way, walikwambia pole. Hata walikwambia pole ama in condolences ama ni haikuwa condolences, kama mtu amekupigia simu anakuuliza umesikia story za Ann? Nikamwambia za Ann, nimesikia but ndio ngoja wewe niambie cause nimekupigia simu siku mbili huko unashika. crazy. Akaniambia pole, simu yangu siko nachukua namba gani, siko na hiyo namba yako, but nilikuwa nakupigia nikujulishe bibi yako alifarikia Saudi Arabia na alifariki akiwa deportation center. Na ati alikuwa sasa hiyo story yake Kenya alikuwa ananipea niambia alikuwa anajaribu kutoroka deportation center. Ndio akaanguka na kichwa akagonga chini na kichwa kapasuka, ndio akafariki hapo. At the same time ananiambia sasa kitu ya maana fanya before tushughulike pande itaputaga 700,000 to 1 million ndio tuweze kuletea mwili wapi hapa nyumbani. Sasa nikamwambia sasa ndio alipea ripoti, alafu mnaendelea kuniuliza maneno ya pesa. Hizi pesa 700,000 mtu akienda Saudi Arabia ameenda kutafuta pesa ama alikuwa ameacha pesa nyumbani ndio in case enda apata shida apata pesa ya kutoa ndio. So nikamwambia haya so nipe basi document zake nijue kwa upande gani amepelekwa mochari gani ndio at least niweza kufollow up. Akaniambia hata pia mimi naletea report na Mwarabu kwa sababu nilipelekea Mwarabu Ann, nipelekea Mwarabu Jerry ampeleke Saudi Arabia. Yeah. So nikamwambia simpe basi ya Mwarabu, namba ya Mwarabu basi communicate naye direct. Akaniambia wewe kuja Friday kwa ofisi tutapatana sisi wote wapi? Kwa ofisi tuongee. Ndio tupange. Mimi nikaacha kazi, nikachukua gari on Friday, nikaenda hadi Nairobi. Najua ofisi yenye hiyo nilikuwa najua hiyo ofisi ya hiyo Mwarabu, but sikuwa najua ni alipeleka Njeri. So kwenda kwa hiyo ofisi nikauliza nimetumwa hapa na Riri. Mwarabu wako? Ati Mwarabu leo ingia leo ni Friday. Lakini anakujaga sana saa 8. Kupigia Riri alikuwa anashika simu. Na Riri umeongea naye anakuja. Ya Riri hakujagi Nairobi. Kupigia Riri ashiki simu. Nikamwambia mtu atakuja saa ngapi? Atakuja saa 8. Kuja saa 8 sharp. So na kulikuwa masaa saa 3. Nilikuwa nimetoka Nakuru mapema sana. Kulikuwa masaa saa 3. So nikasema acha kwanza nikimbie kwa ambassador before kwa ambassador wa Saudi Arabia before Mwarabu akuje nilikuwa nimeenda kuripoti huko nijue kama ripoti ya bibi yangu imeripotiwa huko. So kwenda huko akaniambia nikaenda huko na akaniambia sina dini na visa but kutuma kwa foreign affairs iko Nairobi town. Mimi ndio nikarudi kwa foreign affairs hapo Nairobi town. Na akantuma huko hapa hivi office zao zinaitwa diaspora office. So nikaenda huko, kufika huko naye hata nimeingia tu nimeanza kusema nimekuja kuripoti kifo cha bibi yangu amekufia Saudi Arabia. Akaniuliza kwanza ukutapata pesa ya kwenda bibi yako huku Kenya? Pesa ngapi? Akamwambia ni 400,000. Akaniambia 400,000 to 500 ya kuleta mpaka Jomo Kenyatta airport. Hapo Jomo Kenyatta airport ujishughulishe ujue mwili yako itafika wapi Nakuru. So nikamwambia mimi hata kwanza nataka kujua kama mko na ripoti, kama ripoti yote imefika hapa ni ukweli hayuko. So akaniambia kenye utafanya tena tutakuandikia vitu unafaa kwenda kukopi, uende kwa agent wakupe passport, agent mwenye alimpeleka na yani narudi niandike document zake zote nini kila kitu na mahali alienda na kifo chake alikufa siku gani. So nikaenda nikarudi tena Nairobi town. Kulikuwa kitu saa 8. Nikamuuliza Mwarabu amerikuja? Akaniambia Mwarabu alikuja nake alikuja saa 6. Naona alikuwa ameniambia anakuja saa 8. Nilikuwa nataka saa 8. Yeah. Alikuja nake na akaenda. So nikamwambia tutapatana naye aje, na nilikuwa nataka kuongea naye ni kitu ilikuwa agent. Akaniambia mwenye nilipata akaniambia sasa kuna kitu naweza kusaidia naye, hata namba tuwezi kupea. Namba yake ipeana mpaka yeye mwenyewe akupea ama muongee naye. So nikakuwa confused. Nikapigia Lili sasa hiyo akachukua simu nikamwambia tuliongea mzuri
nikuje on Friday. Sasa nimetochoma tikiti kutoka Nakuru, nimetumia fare kukuja hapa na Nairobi. Ukuja tuongee, tofauti hiyo tujue venye mwili itakuja hata kama hayuko. Cause huwezi change, umeambia bibi yako amekufa na amekufia deportation center na alianguka kutoka kwa gorofa. Mimi niko Kenya. Siwezi jua bibi yangu kimemhampetia huko. Sasa tukiongea naye kwa deportation, nilikuwa ananiambia kuna mashida mingi, chakula wakuli, kani hiyo maji ya kuoga ipatikani, ya kukunywa ni shida, chakula ni shida ya tumbo. So hata bado alikuwa na stress akiwa huko. Na dakika mwisho alikuwa ananiomba pesa, nimtumie pesa 40,000 ya Kenya, ongeze yenye alikuwa nazo, aone kama atasaidika toke. Talk about maji. Tulikuwa na Nelly Chelagat jana akituambia walikuwa nakunywa mpaka maji ya sewage. Deportation. Endelea. Huko hiyo mashida alikuwa ameniambia yote, ananiambia shida ya maji ya kukunywa, ya kuoga, yani kila kitu, yani hakuna kitu yenye wako nazo huko. Na mashida ni mingi sana, lakini hakunaweza ni mashida gani zingine walikuwa wanapitia huko. So tuongea naye ndio alikuwa anataka pesa. On Thursday tuongea naye hakureply message. On Friday simu ikaenda off. Since Friday nilikuja kupata ripoti on Sunday kutoka kwa rafiki yake, alitafuta namba yangu akanitumia message akaniambia, kwanza alinisalimia kwanza kutaka kujua na itano na Miriam na Njeri. So akaniuliza unajua Njeri? Nikamwambia mimi najua Njeri, hata ni bibi yangu. Akaniambia pole, lakini Njeri tu yuko naye tena. What happened? Ati alikufa on Friday kwa deportation center. Na hata mwenye ametoa ripoti wanajificha kwa sababu wameambiwa hii ripoti isitoke nje. Isitoke nje. Yeah, that's what they do. Wanaambiwa wanaanza kuthreateniwa wasiongee. Wakadhireteniwa mwenye katoa hii story nje, yeah, atapata shida. Yeah. Hata mwenye aliniambia nikamwambia sasa si unifanye hivi, unaweza ni connect huko ndani at least nijue mali alipelekwa na nijue nini inaendelea, cause kama amekufa wao wenyewe hawajaripoti kwangu, kwa hiyo kwa ofisi kwa deportation center wajasema, wajanipigia simu ni confirm waniambie bibi yako amekufa au mtu wenyewe amefariki, amepelekwa mochari fulani na kuna process inaendelea. So nikataa. Ndio sasa Lili alikuja kunipigia baadaye, nimekupea statement ya Lili. So nikaanza kufuatilia huko kwa agency, naenda kwa foreign affairs nao akanituma kwa NEA. Sasa kitu ya kushangaza sana, nimeenda kwa NEA, nimepiga simu kwa NEA jana. Niko nimepeleka ripoti, kulikuwa on like 2 weeks ago. Piga simu kwa NEA jana kuuliza process ya Miriam ya Njeri venye inaendelea. Mwenye alichukua simu kusearch hiyo issue ya Njeri. Kitu kuuma sana, waliniambia hata hakuna ripoti kama hiyo huko. So tunapanga Monday. Hii Monday inaenda. Kwa foreign affairs nimekuja kuongea naye wiki, wananiambia ati huko Saudi Arabia ati hakuna simu inaingia kwa ofisi zao huko. Ati simu zote wanasema network hakuna. So nikauliza, hata mimi niuliza mwenye nilikuwa naongea direct, kama uuliza nataka kuniambia ofisi ya serikali inadili na mambo ya serikali inaweza kosa wifi ama strong wifi ama inaweza network. What a stupid excuse. Yeah? A whole week from ni excuse ina gani? Ati hakuna network kama hakuna connection. Hata tumejaribu kureach hawapatikani, tunapiga simu hawachukui, tunapiga simu umetuma email warudishi. Tunapiga simu tunakamwambia. I like the fact sababu kumbuka Edgar amekuwa airport check moja akiingia na Edgar especially jana yesterday for me was the best day. And also remember every time we get to Asma wakiongea, they always keep on saying, oh yeah, and by the way, the embassy officials were very, very helpful. They did their job. Bure kabisa. Hiyo ni shida. Ona kama bibi yangu amehangaika huko. Boma ya kwanza akaenda akahangaishwa, hata akitoka huko alikuwa mgonjwa. Yeah. Baba alikuwa ananiambia alikuwa anauzwa. Sasa sijui alikuwa anauzwa wapi.
ndio akatoka huko. Kama iko hivyo baadaye ameenda kushikilia, wakamweka huko akakaa 3 months, ikaisha. Akamwambia kaa kidogo before mfanyikazi wetu akuje, alafu ndio wewe rudi kwa agency wenyu. Haya, pesa ya kwanza hiyo miezi 3 kwanza hakulipo, ilisemekana imetumiwa agent, imetumwa kwa agent yake. Ataendea pesa wapi? Kwa agent wake. Na mali alikuwa kazi na kwenda kwa agent ilikuwa 5 hours. Sijui ni more than 300 kilometer. Yeah. Kwenda baa kwa ya City ya huko mali ilikuwa ndio nasikia agent wao walikuwa. Sijui ya ama kunaitwa. Yeah. So akaendelea kuvumilia kwa hata alikuwa na any means ya kwenda, kama ni passport ana estoka aende. So ikabidi avumilie. Sasa kwa wakati sasa msichana mwenye alikuja mfanyi wao wa kazi wakati alikuja mwenye wameagreena anakaa 2 years contract. Sasa amekuja akamwambia sasa mfanyikazi wangu amekuja sasa kana wasichana wawili kwa nyumba. So kupiga hiyo agent ya huko ichukulie simu. Kufuatilia ati ilifungwa haikuwa na barua zili expire kitambo. So ilifungwa. Sasa kitu yenye huyu mama Mkenya alifanya alimuitia polisi kwa alijaribu kumwambia tufukae na yeye hapa mkao wawili kulipaka pesa kidogo mwisho wa mwezi. Akamwambia siwezi kaa hapa unipe pesa kidogo, nyumbani niko na familia, niko na watoto na niko na familia yetu, nataka usaidizi wangu na watumia pesa nyumbani. So akamwambia kama ni sio hivyo nitabidi kuitia polisi kupeleka deportation center. Na hiyo mama ndio alifanya, akamuitia polisi akapelekwa sasa huko mahali anaenda kukufia. Even hapo kumeza 2 weeks kwa hiyo deportation center. Huko ni mali ya serikali, ati mtu anaweza enda akue ati usikie uko safe. Na huko ndio unaenda kuwa unsafe. Unaweza kuwa unsafe zaidi. Nelson. Yes. Nelson and Karanja. Yesterday after having that conversation that we had here, yeah? You know, sometimes before even I could sleep, one of the ladies au kuna hiyo group ambayo ilitoka Saudi. So I had nilikuwa na mmoja wao alikuwa amenipia namba yake, so you know I had to call her and ask her. So you know after that she posted a picture and you know I was just going through, nikaona amepost picture fulani, so I was now questioning kwa wasichana wote ambao naona hapa au wengine hawakukuwa pale kwa airport, huyu pekee ndiye alikuja. Sasa inamaanisha hao wengine walibaki. So I had to ask her, hao wengine wako wapi? So she told me that hao wengine walibaki huko, lakini mimi naomba Mungu, if God willing, wanaweza pata nafasi wakuje, because that kind of situation yenye iko huko hakuna mtu ambaye anaweza penda sana ikuwe hivyo. So I had to, you know, nikamwambia what you need to do, can you please help me with one of them, kama unaweza nipea one of their contacts, nimpigie. I just want to ask them how are they doing at the deportation. The deportation I heard it was called Sakan, so akamwambia give me the contact, akanipea contact ya moja. So nikapiga simu. When I was just relaxed, you know, after that interview sasa alikuwa napumzika tu after that conversation that we had, so I was just, you know, I was just relaxing. Then I asked, give me that contact. I wanted to confirm. So when I called that lady, we started just communicating, asking them how are they doing, because I called one person but now they were like 2 people on the same bed. You see, now it's like now they wanted now to communicate. Sasa ananiambia the kind of situation wanapitia, eti unajua nini hapa Saudi, yani hapa Saudi tuko hapa deportation. Everybody now was explaining alijikuta aje deportation, you know. Nikamuuliza wewe ulijikuta aje deportation? Akaniambia mimi nilienda kwa yani, you know, to my boss, atakuwa tunasikilizana, mara anani threaten, so mimi naye nikaamua tu mimi naye siwezi kaa hapo, acha nitoroke. So nikatoroka nikaenda kwa polisi. So from the police wakanipeleka Sakan, which is a deportation center. So moment tunaendelea na conversation, so nikasikia like a baby crying, you see, a baby crying, you see. So nikamuuliza who is that? Kuna mtoto ako hapo?
Akanambia wewe unasema hivyo, we have a lot of ladies hapa, kuna wengine wako na mimba. Not hapa Sankan kwanza, we are not only Kenyans hapa, imebeba we have Ugandans, we have Philippines, we have Indian, you see. Now nikamuuliza, kuna huyo mwenye nasikia hapo mtoto analia kando, na huyo ni wa wapi? Akaniambia that is a Kenyan lady, but haizitaka kuonekana kwa kamera, you see. Nikamwambia I'm a good person. What I want you guys to do, let me just have a conversation with her. Aniambie tu, you know. They had to explain for me exactly. They told me everything that was happening at that Sankan deportation. Those people ukienda kuulizia, you know, everybody uko hapo hivyo, aujui utaenda nyumbani lini. Exactly, you don't know. Unakujanga tu nasikia wewe na wewe, haya kujeni mjivai, unaona? You will not be told that wewe utaenda siku fulani. There is no criteria that shows how people are being chosen. That's right. Hakunanga. No criteria. Wewe na wewe twende. Wewe na wewe twende. You see? They explained to me the case of Diana. Diana alikuja tu hivi and somebody mwenye alifaa kuenda wakachukua nafasi yake wakaeka Diana kuja Kenya because now Diana was becoming a threat, you see? Because the story of Diana now, it was becoming a threat to the embassy. Venye alikuja hivi wakatafuta space ya mtu mwingine wakamweka akakuja tu Kenya direct teke because he was now becoming a threat to the embassy. That's right. Now you see. Now I had to communicate with that lady mwenye alikuwa na mtoto. Nikamwambia wewe, I'm not recording anything. I just want we make stories, uniambie how was this possible ukapata hadi mtoto. And most of the pregnancy ambayo sasa hii nasikia ziko deportation hapo. Yani iko hapo kwa deportation center. How is this possible? Mlipata aje mimba? You see? How are you guys? How mlipita aje? So nikamuuliza, the first question that I asked that lady, nikamuuliza, you guys when you ukipita, you know, medical, you guys go through medical checkup, you know, to confirm that you guys are mko sawa kabisa and you fit to travel, you know. Akanambia some of our agents, you know, they use the back door. Mnachukuliwa tu. Hata sometimes amwendi hizo medical checkup, mnachukuliwa tu. Wana cook, they use this fake they just cook this thing up a river road. So unajua how they do it in Nairobi. That's right. They cook them and then you guys, you are being transported. Unaona? Mnapandishwa ndege mnakuja. So wewe the moment hata hujui kama uko na mimba. So the moment utapatikana uko na mimba unawekwa deportation. And the worst thing to do, aliniambia the worst thing to do ameona ikifanyikia marafiki zake na hata is that kuna wasichana alipatikana hata na ukipatikana na mimba alafu mtoto ikiwa ni mimba ya Muarabu. Unaona? She told me ukipatikana uko na mimba ya Muarabu, that's the first thing wanakuambia you ni prostitution. That was like prostitution, even though hawatajua kama this it was through, you know, ilikuja as a sexual assault, unaona. Hawatataka kujua hivyo. They channel it as a prostitution and you know hapo you know the law hapo iko ruthless, you know. The judgment is ruthless. It bears nobody, hata kuwe nani. And then nikamuuliza, now that wewe uko na mtoto, are these people giving you a special treatment because now wewe unafaa kupewa special treatment na mtoto? She told me nothing like special treatment. Hata kuwe na mtoto, there is nothing like a special treatment. They treat you the same. Everybody here is the same. Hata kuwe na mtoto, you are the same. Hata kuwe na mimba, you are the same. The treatment at the deportation center, that is Sankan, the treatment is the same. Hata kuwe na mtoto. Actually collaborates. This information collaborates. Mamake Jamal yuko hapa. Mamake Jamal alikuwa jela. Kwanza hiyo sasa, hata sasa wacha sasa deportation, jela. Almalaz. Ukisikia hiyo jina Almalaz, Karanja, unapata goosebumps because the kind of things nimeambiwa na wasana about what they go through in Almalaz ni mambo ingine chafu kabisa. Sankan deportation, by the way, Edgar, is a private deportation. Kuna sasa ile ingine mbaya inaitwa Tahil. Mamake Jamal, sijui kama watusikia. Ulipotoka
ulipotoka Almalazu kurudi Kenya, ulipitia Tahil ama walipeleka tu airport direct? Nilipelekwa deportation 3 time nikirudishwa jela. 3 time nikirudishwa jela. Ulipelekwa Tahil? Inafika hivi kwa yangu ni deportation, tena narudishwa jela mara 3. So, all this information which we are putting out, document for so long, but I want people to hear from different people and different sources. All this information collaborate. Who knew kweli? And by the way, guys, kindly tu hapo Karanja utakuwa hapa until tutaendelea again. This is a special broadcast right here on Volt TV Primetime Show. Remember, this show, those who won't watch it today, they can watch it tomorrow morning at 7 a.m. Kenyan time on the Rauka na Volt TV breakfast. Lastly, unaweza watch kesho 7 a.m. in the morning. Endelea, Edgar. Lastly, there is this thing that I think it's like, you know, it's the same situation yenye Karanja sasa pia yuko nayo saizi, yeah? Kuna hii mambo ambayo imekuwa ikifanyika sana na naona kwamba there is a like these people are you know, there is this negligence of these embassies, and I think also the National Employment Authority. These people are not taking that keen of what we expect them to do. The job that these people are entitled to do, these people are reluctant. These people are like, they're there, like, you know, it's so painful that somebody like Karanja here, anataka, you know, even though ashaambiwa kwamba, you know, the wife died, and even though the way, like, you know, the exact truth about the death of her wife is not that yet enclosed. You see, kuna kitu bado hajaambiwa, you know. So the postmortem results have not. Wacha nikwambie kitu moja, Nelson, there is this thing nilihisi kwamba sometimes I feel like ni uchungu sana. You remember when Beatrice Twaruguru died, eh? Mbuyu. I checked on the postmortem results, eh? And I've been checking most of these ladies dying in Saudi Arabia. I've been checking on the postmortem results from Saudi. And when you check at it, it's so painful. Unasikia kwamba unakwambia she died a normal death. Yeah. A doctor will never tell you that mtu amekufa a normal death. Which kind of postmortem is that? Which kind of postmortem unaambiwa kwamba somebody died a normal death? Beatrice Twaruguru, a normal death. Eunice Okiomeri, normal death. And I remember when you... Maximilian, let me tell you, actually, I always keep on reminding, there are very two special cases. Ambazo me, again, I always keep using them as an example. Beatrice Twaruguru, normal death, Saudia. Wakati tulipoenda JKIU mortuary kwenda kufanya the postmortem, hata vile mwili tulifunguliwa tu hivi, straight away tulijua. Hata the nurses walisema this is a killing. Muliona video when people were coming out screaming and crying out. Kulikuwa na Maximilian Muhanda. Maximilian is one of the most painful deaths I will never forget. Walimchinja kama kuku. Lakini death report Karanja ilikuwa imeandikwa normal death. Alipofika Kenya, because actually with Muhanda, what they did was so nasty. The first thing they did, walituma mwili ya mtu mwingine. Mwili imefika airport, family akasema this is not Maximilian Muhanda. They are trying to hide the truth. They brought mwili a lady from Uganda. Imagine how shameless. What a shameful act. Vile mwili ya Max ilipofika tu hivi, the real one, I'm telling you, even the father who I was talking to the whole time, babake anambia Nelson, hata mimi Maximilian Muhanda ni mtoto wangu nimezaa, I cannot even recognize her. Tukasema hawa kina maagents naona hapa bure kabisa. Tukaambia the father of Maximilian Muhanda kanambia Nelson, uko na platform, communicate, ambia all the agents wakuja Chiromo Hospital. If they really care for our children,
waambia kuja Chiromo. Hakuna hata moja alienda. Hakuna. How was Maximilian Muhanda killed? Nitawaelezea. Mnakumbuka people who have been following my platform. Number one, walimdunga na kisu mara 3 kwa mgongo. Alikuwa na 3 stab wounds kwa mgongo. Lakini she was still so strong, hakukufa. So what did they do? Walichukua shoka, wakapasua kichwa. Don't tell me. Don't tell me. Babake Maximilian Muhanda baada ya mazishi had to go to the alipelekwa Kenyatta Hospital. And he has never recovered ever since. The same thing like we were discussing yesterday. Niko na kesi ya Akech, Rachel Akech. Alipokufia Saudia, mamake alipopigiwa simu kumwambia mtoto wake amekufa, alicollapse and that was the end of it. Alikufa tu hivyo. That's how that family lost a mother na mtoto wao. Now, tuko hapa na Karanja. Miata kia ameshinda. Postmortem. Hii postmortem sinafaa kuwa na mtu yako mwenye na trust ikienda kufanywa at least upata report. Ama Saudi Arabia inakuwa different. What we know is Edgar can confirm. What they do is they fake the reports. Ndio mwili ikuwe cleared. Ndio mwili ikuwe cleared Saudi for cargo, for transportation. Now we can actually go back again. Na watu leo, guys, take notes today because kuna vitu mingi sana hapa tutaendelea kuelimisha watu. Coming back, Edgar, to the story of Beatrice Waruguru, which is one of the most painful cases I've ever dealt with. Mwili ya Waruguru alikufa March. Walimuua March. To be specific, on the 2nd of April, ndio walimuua. Kumnyang'anya figo. Death certificate ilitoka June. Imagine for 2 months tunatoa the death certificate. Now comes the best part. Mwili ya Waruguru it got cleared on the 20th of September 2021. That's when the mwili ilikuwa cleared for cargo transportation. And what happens is, wakisha clear mwili, they sign the document and they close, jeneza inafungwa. So we had September, November, December, January, February, March, April, May. Iyo mwili for nearly 9 months ilikaa kwa jeneza ndani. Which then confirms one thing, Edgar, and I'm going to say this publicly for the first time here. Yes. Mm-hmm. I have all the pictures, Zamwili Waruguru, the postmortem. I have all the pictures. Which brings me again to what we were talking about before. Josephine Muriuki, una bahati. Njoroge, una bahati. Mwili ya Beatrice Waruguru ilikuwa imeoza. Mwili ilikuwa imeoza. And that's why, Edgar, nobody was allowed to see. No one was allowed to see. Nobody was allowed to open the jeneza. Hakuna. Jeneza ilikuwa imefungwa. I remember tukifika hapo walikuwa wameifunika. Yeah. Hakukuwa Karanja, sikiza hiyo mambo. Na those who are watching, hakukuwa na body viewing. What they don't know, I have exactly, to be specific, 27 pictures of Beatrice Waruguru. Every piece you can think about, I have it. And you people, especially the folks at ASMAC, led by Josephine Muriuki, I promise you, I will put you to shame. And history will judge you for what you have tried to cover up for so long. Mimi, hakuna mtu mwingine akona hizo picha. I have the pictures, every single picture ya Beatrice Waruguru.
And I will show the world those pictures. Ndio watu waweze kuelewa the reaction at the mortuary. Watu wakifaint. Mamake Arogoro wakifaint. Kina Faith bila alikuwa, people were screaming. Mlikuwa hapa, nilifanya live stream for 19 hours. Lakini Karanja, coming back to your story. Unasikia hata vile umeambiwa, nitakwambia hivi as a brother, publicly. I know Karanja. Hivyo wanasema bibi yako aliamka kutoka third floor na kichwa ilipasuka. We have the picture of a very beautiful young woman. Karanja, may God give you strength and may God give you the power, because what you will receive will not be the best thing. Nitakwambia tu hivyo, nakwambia hivyo nitakwambia hivyo kama baba, kama mwanaume. Hapa tuko wanaume watatu. Na comment, thank you very much for the comment. Whatever Karanja utapokea, I've been praying for you. Na tumekuwa hapa tukikuombea kwa hiyo. You've been here the whole week. It's not going to be the best thing for you to see. Hivyo wanasema kichwa imepasuka. She fell from the third floor. But I want tukimalizia Karanja, tafadhali Governor Susan Kihika, we beg you in God's name. Karanja iko hapa Nairobi County, amekupigia kura, amekupigia campaign, alituambia hapa, amesema we believe Kihika, Susan, uko na utu. Akisimama na hii familia. Those who want to support, hapa kwa screen wako na namba ya Karanja, you can call him. Hata jua hata ile tu maombi. Ile kusema tu, you want to support with M-Pesa, the M-Pesa number ndio iko hapo. Jackson Karanja 0703377841. The number is on the screen. There's something I want us to touch on before tumalize. My brother Karanja and Edgar Otiamo, thank you very much. Wasichana wetu, I'll show you an example of my WhatsApp, one of my WhatsApp accounts. Ndio mweze kuelewa the kind of things that I get. Huyu msichana ako Lebanon. This is the whole story of what she's going through. Ni mara ngapi tumembia hatu mambo za Lebanon. Huyu ni mwingine. Every message that I open on my WhatsApp, ni mtu akilia. Nelson, nisaidia. Huyu ako Saudia. Huyu ako Saudia. And this is actually just all from today. Angalia. Let me actually just play the audio. Auntie, nilikwambia mimi nilimblock. Hakuna venye mimi na communication zake hakuna. Hakuna communication, communicate na yeye. Amejaribu vyovyote vyenye nitateseka hapa, na hakuna kuteseka, nitateseka. Sasa mimi tu isipokuwa tu ni kurudi Kenya. Siteseki. Juku kuna watu wengi sana hata wanakupea hope. Mwingine unasikia. I'm just wrapping it up. Uwa for deportation. Amekaa 2 months. I mean, Edgar, do you see all this here? All these people are all asking
and this just if people just knew, the kind of messages I get every day, if people just knew, every single message is someone crying for help. Uyo ko Lebanon, Anikuma Karanja, Anikumalizia tu tunamalizia. Hizi ni vile nimetumiwa. These are other people. So ile kazi iko ni kazi mingi, but we will continue to raise awareness na kuelimisha watu. People cannot say that hawezi sema ati hawakuambiwa. The more anakuja, the more anaenda. The more anaenda. Ndege zimejaa. But we'll do this again. Thank you very much, folks. Remember, tonight's primetime show will also be available tomorrow morning, 7 a.m. Kenyan time, on the Rauka Navo TV breakfast show. You can watch the repeat. Tuendelee na maombi. Karanja will continue coming here. Edgar Odhiambo, we have a lot of work to do. We have a lot of work to uncover because it's our responsibility. Yeah. Lastly, there is, I think today when you watched Citizen TV, the story of Mwanakombo, I think this lady died in Saudi, that is early February. That is, I think, around 22nd of February. And her body has not yet been, even the familia yake imejaribu sana. As even me, I've tried doing a lot of vlogs, and I think today, because of creating that awareness and pushing, I think leo hii imetangazwa kwenye Citizen TV, whereby the family had to be interviewed, and the agent kwanza inasemekana kwamba the agent is not even cooperating at all. You see, they will not. The case to Karanja is almost similar, because I think the agent ule mwenye, these people are involved, these people we do the follow-up. These people are not doing exactly, and they think that we don't have the voice. They think we don't have the voice, they don't know we have the voice. Sisi ndio tu, yani sisi ndio wengi. You see, we have that power. If they are not going to do exactly what we are going to stand with Karanja. By the way, we are going to stand with Karanja we are going to stand with Karanja until the body is retrieved back to Kenya. And Karanja, I'm going to be with you. I'll be there. I'll come with my media. We'll do everything. I'll be there to make sure that if that agent atakuja kukanyaga hapo na he or she does nothing, we will expose that agent. Asikuja hapo. If now, the moment we are fighting for you, we are fighting for that, your wife's body to come back to Kenya for the burial, and yes, saizi afanyi chochote, anongoja tu kukuja kujitengenezea jina kwa airport, the same way they always do. Wakisha kuja hapo wanakuja na these ASMAC team, wanakuja kujitengenezea jina. This time we are not going to allow that, because tunawajua. Watasema kwamba sijui agency imetoa pesa, sijui kafanya hivi na hivi. Yet kuna pesa za deportation, the likes of Nelly. Hiyo pesa ambayo the ticket alitumia kukuja Kenya ilikuwa ticket ya deportation, alafu yeye anakula 150,000, whereby that family was the family that was poor. The family was poorer. Wanauza kila kitu. The mom had to sell everything to make sure that Nelly is back. And mwenye alikuwa na the beneficiary of all of these 150,000 was Salome. Now she had the guards to laugh at the airport. Meanwhile, everybody was angry. Ulimwona akicheka? She was laughing. I even had to record her that. Guys, it's been a very powerful show. Let me actually give a shout out to my folks at Kumbuka. The Vote TV primetime show. All primetime shows will be aired on 5 platforms at the same time. Sure, Leo. Let me give a shout out to my folks on Facebook. Karanja, the word is getting out. The man up, the like my Facebook page. The one it has been this show has been shared over 21 times. Tuendelee tu hivyo hivyo. Vote TV primetime show. Bob America kesho ataenda nini? Ataenda mochari kesho saa 3:30. Nimeona hapo kwa message. Yes. Tutakuwa hapa.
Let me Sawa, get naomba folks at Nelson Mike Podcast YouTube channel. Thank you. Folks on the Vote TV Facebook page. Thank you. And also Twitter at Vote Television. The Vote TV primetime show is broadcasting on 5 platforms at the same time. Edgar, they will remember us. History will remember us, and history will honor us for being on the right side of humanity. Karanja, I found a brother in you. This is your home. Hii ni nyumba yako. Hapa uko na family. You have a family. Uko na familia ambayo imekushikilia. Najua mzigo huo ni mzigo mmoja mzito sana. But God is a God in heaven that will make a way. And I wish you a good night. Barikiwa sana. We'll be back tomorrow. Now, hopefully, my hope, Edgar, and I want us to keep on pushing on that. Yes. I want Susan Kihika to seriously get on this issue. She's the governor, India governor, and I'm sure she can do something. She can move this case forward, even help expedite, at least. Ndio hata Karanja aweze kutulia, relax, get that peace of mind. Bibi yangu yuko hapa, hata kama yuko hai, ako nyumbani, not in a different country. Hata imagine, hata wajambia Karanja ako mochari gani. That's the worst part. Those who are watching, thank you very much. And I'll see you guys tomorrow at Vote TV. Twende kazi, hiyo manana. Thank you very much.